Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Israel asserts it will not meddle in Syria's internal affairs. The Iranian proxy Hezbollah hopes for a new relationship with Damascus. An outline for a hostage release deal is reportedly imminent. The Middle East is changing rapidly, with the Islamic Republic of Iran defeated in almost all territories from which it launched its malign belligerence toward the State of Israel. Prime Minister Benjamin Netanyahu, in a televised statement, stressed that Jerusalem is acting with strength and discretion to guarantee its security on all fronts. לפני שנה אמרתי דבר פשוט. אמרתי, אנחנו נשנה את המזרח התיכון. ואנחנו אכן משנים אותו. סוריה היא לא אותה סוריה, לבנון היא לא אותה לבנון, עזה היא לא אותה עזה, וראש הציר איראן, גם היא לא אותה איראן. גם היא הרגישה את נחת זרוענו. אנחנו פועלים בעוצמה ובשיקול דעת, כדי להביא ביטחון מול כל מדינות האזור, וכדי להביא יציבות וביטחון מול כל גבולותינו. זה לא אומר שאין עוד אתגרים לפנינו. יש גם יש. גם מול איראן, גם מול שלוחיה המדממים, וגם מול האיומים הפוטנציאליים האחרים, כי המציאות היא דינמית, היא משתנה במהירות. The Israeli Prime Minister continued by asserting that Israel is not keen on war versus Syria. אין לנו עניין להתעמת עם סוריה. אנחנו נקבע את מדיניות ישראל כלפי סוריה לפי המציאות המתהווה בשטח. אני מזכיר שבמשך עשרות שנים סוריה הייתה מדינת אויב אקטיבית לישראל. היא תקפה אותנו שוב ושוב, היא אפשרה לאחרים לתקוף אותנו משטחה, היא אפשרה לאיראן לחמש את חיזבאללה דרך שטחה. כדי להבטיח שמה שהיה לא יהיה יותר, אנחנו נקטנו בשורה של פעולות עצימות בימים האחרונים. יחד עם שר הביטחון קץ, אני הנחיתי את צה"ל לסכל את האיומים הפוטנציאליים מסוריה ולמנוע השתלטות של גורמי טרור סמוך לגבולנו. It is important to highlight that the IDF had struck approximately 200 targets over the weekend, essentially raising the number of targets struck over the course of the past week to over 700 targets in Syria, including strategic weaponry, munitions, biological weapons and labs, military infrastructure, and intelligence sites throughout Syria. בתוך כמה ימים השמדנו יכולות שמשטר אסד בנה במשך עשרות שנים. ועשינו זאת כדי לוודא שנשק מסוכן לא יופנה נגדנו שנית מאדמת סוריה. אנחנו גם פגענו בנתיבי הספקת הנשק מסוריה לחיזבאללה. זה יכולות שאיראן מעבירה לחיזבאללה דרך סוריה. מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, אמר את זה אתמול בפה מלא. ציטוט: חיזבאללה איבד את נתיב ההספקה הצבאי דרך סוריה. והדברים האלה הם כמובן עדות נוספת לפגיעה הקשה שהסבנו לציר האיראני כולו. אבל עם זאת אני מבקש גם להעביר וגם להזהיר. אנחנו מחויבים למנוע גם התחמשות מחודשת של חיזבאללה, וזה מבחן מתמשך עבור ישראל. עלינו לעמוד בו, ואנחנו נעמוד בו. Irrespective of Iran's repeated losses in all theaters, Prime Minister Netanyahu emphasized that Israel will continue to act against the Ayatollah regime as much as necessary, constantly, in every arena. אני אומר לחיזבאללה ולאיראן, בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, כדי למנוע מכם לפגוע בנו, אנחנו נמשיך לפעול נגדכם ככל שנדרש, בכל זירה ובכל זמן. על כל זה שוחחתי אמש, שוב עם ידידי נשיא ארצות הברית הנבחר, דונלד טראמפ. זו הייתה שיחה מאוד ידידותית, מאוד חמה ומאוד חשובה. דיברנו על הצורך להשלים את ניצחון ישראל, ודיברנו ארוכות גם על המאמצים שאנחנו עושים לשחרור חטופינו. אנחנו ממשיכים כל הזמן לפעול ללא לאות להשבתם הביתה של חטופינו, החיים והחללים כאחד. ואני מוסיף מה שאני חוזר ואומר: ככל שנדבר על כך פחות, כך ייטב, וכך בעזרת השם
גם נצליח. It is important to know that Jerusalem's security cabinet held a meeting yesterday to discuss the negotiations for a hostage release deal, with reports about an imminent agreement circulating in both Arab and Israeli security circles, with Qatar's foreign ministry noting a renewed sense of positivity. We have re-engaged with the parties in good faith as we are seeing a renewed sense of positivity in the sense that positivity in engaging, not necessarily in reaching a result. I don't have anything to report specifically, but what I can tell you is that there is a resumption of contact that we hope will be positive. Shifting gears to the Syrian front, IDF Chief of General Staff Lieutenant General Herzi Halevi hosted his American counterpart, CENTCOM Commander Michael Eric Kurilla, over the weekend, during the course of which they held a joint strategic security assessment focusing on responses to threats in the Middle East, particularly concerning Israel's northern front, as well as Iran. An IDF statement noted that the two discussed recent operational events and potential scenarios in the northern arena to ensure joint readiness for any developments. Subsequently, General Halevi traveled to Israel's northern front with Syria on the Golan Heights, during the course of which he addressed Jerusalem's decision to capture the demilitarized border zone along the 1974 Israel-Syria armistice line. אנחנו כאן כמעט שבוע. הסיבה המרכזית, ביטחון המדינה. אנחנו כאן כדי להגן לאורך הגבול ברמת הגולן, צפון רמת הגולן, חרמון. הייתה פה מדינה שהיא מדינת אויב, צבא של הקרס. יש איום שיגיעו לפה גורמי טרור, ואנחנו יצאנו קדימה כדי שגורמי טרור לא יתיישבו, גורמי טרור קיצוניים, לא יתיישבו לנו צמוד לגבול. ההיערכות, לדעתי, לאורך כל הגבול, מהחרמון עד מפגש הגבולות ישראל, סוריה, ירדן, היערכות נכונה, היערכות טובה. תקפידו גם לייצר הרבה מאוד שינויים. יש לכם כאן את כל הסיוע הצה"לי הנדרש. יש פה סד"כ מעולה, גם אנשי מילואים, גם סדיר, גם חטיבות סדירות, גם יחידות מיוחדות. סיוע מטכ"לי מכל הכיוונים, תפעילו את הכל בתבונה. The IDF chief further clarified the Israeli military does not intend to meddle in Syria's internal affairs. אנחנו לא מתערבים במה שקורה בסוריה, אין לנו כוונה לנהל את סוריה, אנחנו מתערבים חד משמעית במה שקובע את ביטחון אזרחי ישראל פה מאחורה ביישובים ברמת הגולן. ואת זה אנחנו עושים מקצועי ואנחנו עושים נכון, אנחנו עושים גם בנחישות. It is important to highlight that Israel's red lines for Syria remain unchanged, particularly when it comes to Iran's sinister exploitation of Syrian territory for the purpose of engulfing Israel with an axis of Iranian proxies. Moreover, as was noted by Prime Minister Benjamin Netanyahu, the leader of the Iranian proxy in Lebanon, Hezbollah, which sustained a devastating blow from Israel, acknowledged that the loss of Syria represents new challenges for his internationally designated terror group. نحن دعمنا سوريا لأنها في الموقع المعادي لإسرائيل وساهمت في تعزيز قدرات المقاومة عبر أراضيها للبنان وفلسطين. أما الآن فقد سقط النظام على يد قوى جديدة. نحن لا يمكننا الحكم على هذه القوى الجديدة إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضع النظام في سوريا. نعم، خسر حزب الله في هذه المرحلة طريق الإمداد العسكري عبر سوريا، ولكن هذه الخسارة تفصيل في العمل المقاوم. يمكن أن يأتي النظام الجديد ويعود هذا الطريق بشكل طبيعي، ويمكن أن نبحث عن طرق أخرى. المقاومة مرنة، لا تقف عند حد معين، المهم استمرارية المقاومة. أما الأساليب والطرق هذه يمكن أن تتغير وتتبدل.
Hezbollah's leader went on to voice hope that the new leadership in Damascus would maintain its animosity towards Israel and will see collaboration with Iran's heavily battered regional arms, despite vocal statements to the contrary. نتمنى أن يكون الخيار للنظام الجديد وللشعب السوري هو التعاون بين الشعبين وبين الحكومتين في لبنان وسوريا على قدر المساواة وتبادل الإمكانات. نتمنى أيضا أن تعتبر هذه الجهة الحاكمة الجديدة إسرائيل عدوا وأن لا تطبع معها. هذه العناوين هي التي ستؤثر على طبيعة العلاقة بيننا وبين سوريا. Thank you for watching TV7 Israel News. Since TV7 Israel is exclusively donation-based, your support is vital for the sustainability of our operations here in Jerusalem. Therefore, if you're blessed by our productions, please consider prescribing a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. Separately, I would like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Hessen, wishing you a Shavua Mevorach, and God willing, we will see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.